материальному миру. The temple is Vaikuntha, where Krishna is remembered and served 24 hours daily without stopping. Храмы — это Вайкунха, где Кришне служат и поклоняются 24 часа в сутки без остановки. So we are already in Vaikuntha by participating in the temple activities. Мы уже находимся на Вайкунтхе, участвуя в храмовой деятельности. So it must be done very nicely. Это все должно делаться очень хорошо. Also in the third canto, Prabhupada says in a purport, в одном из комментариев в третьей песне Прабхупада говорит следующее. If the members of ISKCON, putting faith in Krishna as the center, live in harmony according to the order and principles of Bhagavad Gita, if the members of ISKCON, если члены ИСККОН, putting faith in Krishna as the center, верят в то, что Кришна является центром, live in harmony according to the order and principles of Bhagavad Gita, живя в согласии с принципами Бхагавад-гиты, then they are living in Vaikuntha. Тогда это значит, что они живут на Вайкунтхе. Not in this material world. Не в этом материальном мире. Yeah. So some of you may think, well, why Vaikuntha? Why not Goloka Vrindavan? Некоторые из вас могут подумать, а почему Вайкунтха, почему не Галока Вриндавана? We usually may think that Vaikuntha is not so much the place where we want to go, you know? Иногда мы можем подумать, что Вайкунтха — это не совсем то место, куда мы хотим отправиться. Yes, we may think, no, Goloka Vrindavan, that's where we want to go. Мы можем подумать, о нет, только Галока Вриндавана, вот куда мы хотим отправиться. But I mean, Vaikuntha is also the spiritual world. Но Вайкунтха — это тоже духовный мир. And there simply the Lord is worshipped with awe and reverence. Но там Господу поклоняются с почтением. There everybody is fully conscious that the Lord is the Supreme Personality of Godhead. Все полностью осознают, что Господь является верховной личностью. Whereas in Goloka Vrindavan, the residents are not conscious of that. Тогда как обитатели Галоки Вриндавана не отдают себе отчет о том, что Кришна является верховным. Nobody sees Krishna as the Supreme Personality of God. Никто не видит Кришну как верховную личность Бога. Everybody thinks, oh, Krishna, he's my son, he's my friend, he's my lover. Все думают, о, Кришна — это мой сын, Кришна — это мой друг, Кришна — это мой возлюбленный. So, but in a temple, we are conscious that the Lord is the Supreme Personality of Godhead. Но в храме мы осознаем, отдаем себе отчет на то, что Господь — это верховная личность. We are fully conscious of that. Мы полностью отдаем себе в этом отчет. And we worship Him in awe and reverence. И мы поклоняемся Ему с полным почтением. Yes, with all respect and attention and care. С вниманием, уважением. According to the rules and regulations. Согласно правилам и предписаниям. So and that's why the temple is Vaikuntha atmosphere. И вот поэтому храм является там, где создается атмосфера Вайкунтхи. In Goloka Vrindavan, nobody serves Krishna according to rules and regulations. Но в Вриндаване никто не служит Кришне согласно правилам и предписаниям. Yes, there the rules are the rules of spontaneous love. Там есть только одно правило — правило спонтанной любви. Yes, but we cannot create that mood while being here in the material world. Но, находясь в материальном мире, мы не не делаем так. Yes, otherwise very easily we become sahajiyas. В противном случае мы очень легко можем стать сахаджиями. Yes, and we pretend to jump on a very high level where we are actually not at. И представлять себе, что мы находимся на очень высоком уровне, на котором на самом деле не находимся. Yes, so that's why the temples are meant to be in Vaikuntha atmosphere. Вот почему храмы предназначены для того, чтобы там создавать атмосферу Вайкунтхи. I want to read you one nice explanation of the Vaikuntha atmosphere. Я хочу прочитать вам одно замечательное описание, объяснение атмосферы Вайкунтхи. Because actually these descriptions, to hear them is very important. Потому что слушать такие описания очень важно. So that we know what is the mood there.
чтобы знать, какое там настроение. And that we develop a desire to go there and join that mood. И развить такое сильное желание отправиться туда и присоединиться к этому настроению. Like the Bhagavatam we can really see as advertisement materials for the spiritual world. You know? И мы видим, что Бхагаватам, он рекламирует атмосферу, рекламирует духовный мир. Yes, Krishna is inviting us, come back home. Кришна приглашает нас, вернитесь обратно домой. Don't stay there in the material world, suffering, creating miseries. Не оставайтесь здесь, в этом материальном мире, страдая, создавая все новые несчастья. Yes, just put an end to that and finally come home. Пожалуйста, в конце концов, возвращайтесь обратно домой. But if we don't even know what it looks like in the spiritual world and what is the mood there, then how can we have a desire to go there? Но если мы даже себе не имеем никакого представления, чем является духовный мир, то как мы разовьем желание вернуться туда? If we think that it will be there just like here in Ukraine, oh, well, then no need to make an effort to go there if it's just the same anyway. Если мы думаем, что духовный мир представляет в точности такой же, как здесь, это Украина, то нет никакого смысла прилагать усилия вернуться туда. Yes, yes. So then why making an attempt to go anywhere if we think the whole world is like Ukraine? You know? Нет никакого смысла прикладывать усилия куда-то отправиться, если мы думаем, что все в мире так же, как на Украине. Yes, but then if we hear about different parts of the world, what it is like there, very different than here in Ukraine. Но на самом деле, когда мы слушаем, мы узнаем, что разные части мира, они совершенно отличны от Украины. So then we become curious. All right, let me go there and check it out. И тогда нам становится любопытно. Отправлюсь-ка я туда и проверю, как там на самом деле. So same thing as with the spiritual world. То же самое касается духовного мира. The more we hear what is happening there, what is the mood there, the more this, feeds our desire to actually go there. Чем больше мы слушаем, что там происходит, как там все обстоит, каково там настроение, тем больше у нас появляется желание отправиться туда. Yes. So let us hear this description. It appears from this verse that the Vaikuntha planets are full of all opulences. Из этого стиха становится видно, что на Вайкунтхе находятся все богатства. There are aeroplanes in which the inhabitants travel in the spiritual sky with their sweethearts. Там есть летательные аппараты, летающие корабли, на котором обитатели духовного мира летают со своими вторыми половинами. Yes, sweethearts. Beloved. Yeah. Со своими возлюбленными. There's a breeze carrying the fragrance of blossoming flowers. Ветерок несет аромат расцветающих цветов. And this breeze is so nice that it also carries the honey of the flowers. Этот ветер так чудесен, что несет даже мед этих цветов. The inhabitants of Vaikuntha, however, are so interested in glorifying the Lord. Однако обитатели духовного мира так заинтересованы, погружены в прославление Господа, that they do not like the disturbance of such a nice breeze. Что им не нравится беспокойство, приносимое этим ветерком. While they are chanting the Lord's glories. В то время как они прославляют Господа. In other words, they are pure devotees. Другими словами, они являются чистыми и преданными. They consider glorification of the Lord more important than their own sense gratification. Они считают прославление Господа более важным, чем собственное чувственное наслаждение. In the Vaikuntha planets, there is no question of sense gratification. На планетах Вайкунтхи нет даже вопроса о наслаждении чувств. To smell the fragrance of a blossoming flower is certainly very nice. Вдыхать аромат расцветающих цветов на самом деле очень чудесно. But it is simply for sense gratification. Но это только для наслаждения чувств. The inhabitants of Vaikuntha give first preference to the service of the Lord, not their own sense gratification. Но обитатели духовного мира отдают предпочтение служению Господу, а не наслаждению чувств. Serving the Lord in transcendental love gives such transcendental pleasure.
Служение Господу в трансцендентной любви дает такое трансцендентное наслаждение, that in comparison sense gratification is counted as insignificant. что по сравнению с ним наслаждение чувств кажется совершенно незначительным. So that's the mood in the spiritual world. Таково настроение в духовном мире. You know, everybody is so absorbed in serving the Lord in all kinds of ways. Каждый погружены в служение Господу различным образом. That they even find a nice breeze which carries a very nice aroma. They find that disturbing and distracting. И когда на них дует ветерок, несущий прекрасный аромат, их это беспокоит, потому что отвлекают от служения Господу. Yes. So there's no desire and attraction for any kind of sense enjoyment at all. Там нет желания и привлеченности наслаждением чувств. We also have that little story where the gopis are cursing their eyelids to blink. You know? Есть короткая история о том, как гопи они сетовали на то, что веки, глаза мигают, моргают. Yes, they're lamenting. Oh, why are our eyes blinking? Such a nuisance, such a disturbance. Они сокрушались: о, глаза моргают, такое беспокойство, такая неудача. Yes, because for that split second we cannot see the Lord because of this blinking. We cannot see Krishna. Потому что из-за того, что глаза моргают на какую-то долю секунды, они не могут видеть Кришну. Yes, so everybody is so absorbed in hearing and seeing and serving the Lord that anything which is distracting is considered to be a disturbance. И все там погружены в том, чтобы слушать, видеть и служить Господу, поэтому любое маленькое отвлечение, оно приносит им неприятно. Yes, so and festival days, they are really an opportunity to get some little experience of this Vaikuntha atmosphere. И когда приходит праздник, мы можем получить этот опыт, маленькую каплю опыта, атмосферы, которая есть на планетах Вайкунтхи. Yes, but it very much depends on how we absorb ourselves in serving. Но это зависит от того, насколько мы погружаем себя в служение. Yes, that's why devotees who really want to taste some nectar, they don't just come to the program and watch the program. That's why it depends how we absorb ourselves in service. So that's why devotees who really want to taste the nectar of a festival, they don't just come to the program and observe the program. Вот почему преданные, которые на самом деле хотят получить вкус подобной атмосферы, они не просто приходят на программу и наблюдают за всем. Actually, the program is more for the newcomers who don't know the secret of enjoying the festival. На самом деле программа предназначена для тех, кто приходит вновь, для новопришедших, которые еще не знают секрет, самый важный секрет. Yes, of enjoying the festival. Секрет, как по-настоящему наслаждаться праздником. The highest way to enjoy a festival is to serve. И самый лучший способ наслаждаться праздником – это служить. So, and for those who don't know that secret, и для тех, кто не знает этот секрет, for them we have some program here in the temple. И для тех у нас есть какие-то программы в храме. Yes. But the real secret to enjoy the festival is to somewhere, connect and serve all day and all night. Но главный секрет того, как получить наибольшее счастье от праздника, это где-то как-то служить, быть связанным со служением Кришне. And we see already some devotees they are getting into the mood and they are starting with this. И мы видим, что уже сейчас даже преданные уже начали это делать, они заняты служением. And we will build this up over the whole week. И это будет раскачиваться целую неделю. Yes, because every year we want to make things nicer and nicer and nicer. Потому что с каждым годом мы хотим, чтобы все становилось лучше, лучше и лучше. So and every year we need more and more devotees who want to be part of this and serve. И с каждым годом нам нужно все больше и больше преданных, которые хотят быть частью этого. Yes, and who want to taste that higher nectar of actually being absorbed in service.
И who want to taste that higher nectar of being absorbed in service. We need more and more people every year. Нужно еще больше и больше людей, которые хотят почувствовать этот вкус, будучи погруженными в нектар преданного служения. Yes. I mean, one very important part of festivals is decoration. И одна из очень важных частей фестиваля – это украшения. Yes. Often we don't realize how important decorations are for a festival. Обычно мы даже не осознаем, насколько украшения важны для праздника. But decoration plays a very important role. Но украшения играют огромную роль. There is even a purport where Prabhupada explains this. И есть комментарий, где Шрила Прабхупада объясняет это. Yes, because in the Bhagavatam there is descriptions like when Krishna enters Dwarka, this whole city of Dwarka is decorated. Там описывается, что когда Кришна входит в Двараку, Дварака вся полностью украшена. Yes, or when Prithu Maharaj gets enthroned, whole city is decorated. И когда происходит коронация Махараджа Притху, тоже весь город украшается. Yes, there is in the fourth canto in connection with Prithu Maharaj. Это следующее, то, что мы прочитаем, это описывается в 4-й песне в связи с коронацией Махараджа Притху. So Prabhupada says, real opulence is supplied by natural gifts. Прабхупада пишет, настоящее богатство обеспечивает природа. Such as gold, silver, pearls. Такие как золото, серебро, жемчуг, valuable stones, драгоценные камни, fresh flowers, свежие цветы, trees and silken cloth. Деревья и шелковые ткани. So they are all nature's opulences and gifts. Это все натуральные дары природы. Thus, the Vedic civilization recommends opulence and decoration with these natural gifts of the Supreme Lord. Так что ведическая цивилизация, она рекомендует украшения естественного происхождения. Such opulence immediately changes the condition of the mind. Такие украшения немедленно влияют на состояние ума. And the entire atmosphere becomes spiritualized. И тогда вся атмосфера одухотворяется. King Prithu's capital was decorated with such highly opulent decorations. Столица Махараджа Притху была украшена такими очень богатыми украшениями. Whole city was decorated with flowers, with gold, with silver, with pearls. Весь город был украшен цветами, серебром, золотом, жемчугами, драгоценными камнями. So, all right, we don't try and decorate whole Kharkov here. Хорошо, мы not that ambitious. не настолько амбициозны, чтобы украсить весь Харьков. But at least here, Gaunitai's palace, we have to decorate. Ну, этот дворец Гауранитай мы должны украсить. Yes, and as Prabhupada says, it immediately changes the condition of the mind. И Бхагаватам говорит, это немедленно меняет состояние ума. And it uplifts the whole atmosphere. Это возвышает всю атмосферу. Yes. So decoration, such an important part of a festival. Украшение – это такая важная часть праздника. I mean, whoever has been in India, you have probably seen, you remember how they decorate with fresh flowers, the whole temple room, Vyasasan, Prabhupada's Samadhi, you know? Те из вас, кто был в Индии, наверняка помнят, как замечательно они украшают все. Храмовую комнату, Вьясасану, Самадхи Шрилы Прабхупады. And it's all with fresh flowers. There is no plastic flowers. И все украшения только из свежих цветов, никакого пластика. Yes, these plastic flowers, they are a symbol for cheating and hypocrisy. И эти пластиковые цветы только для обмана, лицемерно. Yes. You know, we pretend we offer something nice, but it's all plastic. Мы делаем вид, что предлагаем что-то хорошее, но на самом деле это пластик. We cheat. Мы обманываем. We pretend. Мы делаем вид. Yes. So there's no room for plastic flowers. Никаких пластиковых цветов, для них нет места. Yes, we already threw them out. Мы их выбрасываем.
only natural materials. Только естественные, натуральные материалы. All right, from paper. Из бумаги нормально. At least making it, there's also some devotion going in. И тоже из них что-то можно сделать с преданностью. Yes, but how much devotion is there if we just get some plastic flowers? We use them every year. You know, we put them in the bag and then we just get them out and we hang them up. How much devotion is in such kind of decoration? Ну, а в пластиковых декорациях сколько преданности? Мы достали их, повесили, потом положили обратно в сумку, через год снова достали, снова повесили. В этом нет особой преданности. And also in the Bhagavatam is described when we come to the spiritual world, to Vaikuntha, there is so many gates. И в Бхагаватам описывается, что когда мы возвращаемся в духовный мир на Вайкунху, там есть несколько ворот. Yes, 7 I think, huh? 7 or 9 or something? Думаю, 7. Can't remember. In any case, these gates also are very significant. И эти ворота тоже очень значительны. Because as you pass one gate and the next gate, you know, there's some anticipation happening, some excitement. Okay, we are getting closer, next gate, and so on. Потому что когда мы проходим одни ворота, другие, возникает такое чувство ожидания чего-то прекрасного, такое восхитительное чувство. And of course we have gatekeepers. Jai and Vijay. Там есть привратники Джая, Виджая. And they make sure that we are eligible to enter through the gate. И они проверяют, подлежим, нормально ли, можно ли нас пустить туда. So, all right, we won't have any gatekeepers here. Ну, здесь ладно, у нас уже не будет никаких привратников. We welcome everybody inside. Мы всем позволим войти сюда. But yeah, we do hope that we will make at least 3 gates, one outside on the street, then one when we enter the building, and one when we enter the temple room. There should be 3 gates. И мы надеемся, что сможем украсить 3 входа с улицы, в сам храм и в алтарную. So that immediately people understand, oh, something special is happening here. И видя это, люди смогут немедленно понять, о, здесь происходит что-то особое. So, and then when people enter through the temple room door here, then wow, there should be some, you know, excitement to enter this temple room. И когда они будут входить через дверь храмовой комнаты, они будут чувствовать восторг. О, что-то происходит необычайное. That is really like entering the Vaikuntha planets, spiritual world. В действительности подобно тому, как живое существо входит на планету Вайкунтхи. And as Prabhupada says, it immediately transforms the mind. И как Прабхупада пишет, это немедленно трансформирует ум. And it uplifts the whole atmosphere. И возвышает всю атмосферу. Spiritualizes it. Одухотворяет всю атмосферу. Yes. So, and in our decoration department, there is still help needed. И в нашем департаменте украшений нам нужна помощь. Yes. So, we have so many departments where devotees can connect and be part of and taste this mood of serving for the festival. У нас есть много департаментов, к которым преданные могут присоединиться и почувствовать этот вкус преданного служения. So of course there's the kitchen department where the whole night the cooking goes on downstairs for the general feast. Есть, конечно, кухня, где всю ночь будет вестись подготовка к пиру, в полночному пиру. And well, when you look there, you may think, oh, do I really want to stand there all night and cut vegetables? You know, and the mind suggests, oh no, this is too tiring. И, может быть, посмотрев на кухню, мы подумаем, о нет, стоять там всю ночь, резать овощи, это слишком тяжело. But then when we push ourselves a bit and we overcome the mind, then it's greatest ecstasy and fun. Если мы немножко подтолкнем себя, преодолеем эту реакцию нашего ума, мы почувствуем огромное удовольствие. Yes, kitchen is a special rasa there. На кухне есть особая раса. Yes, it is very, very nice service.
Это замечательное служение. Yes. So, and then of course we have the Didi kitchen also, where we cook 108 or even more preparations for their lordships. Также у нас есть кухня божеств, где мы готовим 108 или даже больше подношений для Господа. And Janmashtami, we have the special mercy day, right? Where anybody who has a vegetarian kitchen at home, they can even at home cook something and bring it. На Джанмаштаме у нас есть возможность особой милости. Каждый, у кого есть, кто готовит на вегетарианской кухне, может принести прекрасные блюда для Господа. Even uninitiated, right? Даже не инициированные при этом. So that's your chance to cook something nice for the deities. Это ваш шанс приготовить что-нибудь прекрасное для Господа. During the year, you have to be Brahmin initiated if you want to cook for our Gurnitai, but Janmashtami you're allowed. В обычное время вам нужно быть браманом, чтобы готовить для Господа, но Джанмаштами разрешается. So, and then we also have the Abhishek department to prepare the Abhishek. There's always helpers needed. У нас есть департамент Абхишеки, где организуется весь процесс Абхишеки. Там тоже нужны помощники. It's also very nice meditation to be part of that. И прекрасная медитация стать частью этого. That's mainly the Prabhus, right? No, also Mataji's also. Okay. See, so very nice when you actually help with these things, and then you see, the Lord is receiving the Abhishek, and you were actually able to help and be part of this. Это чудесно участвовать в этом и видеть, как Господь принимает всю эту церемонию Абхишеки и чувствовать вкус. Yeah, and we can remember that we were part of this. И можем чувствовать творение от того, что были частью этого. So then that experience of the Abhishek becomes very different when we actually were part by serving. И ощущение от Абхишеки будет совсем другое, если мы были частью этого, частью служения. And then we need so many garlands to be made, for decoration, for the deities, for Vyasa-san, so many things. Нам нужно очень много гирлянд, чтобы украсить алтарь для Вьясасаны. And there's always cleaning to be done, cleaning here, cleaning there. И уборка тоже должна быть сделана там и сям. Yeah, so those of you who really want to taste the joy of Janmashtami festival, please choose some department where you want to be connected with. И те из вас, кто хочет по-настоящему почувствовать вкус служения на Джанмаштами, непременно должны присоединиться к какому-то департаменту. Yes, and dive into this joy of giving pleasure to the Lord. И нырнуть в этот океан того, как даровать удовольствие Кришне. Yes, let's give up this idea that the festival is for my pleasure. Нужно оставить эту идею, что фестиваль для моего удовольствия. Then we will not really enjoy. Так мы никогда не сможем наслаждаться. But if we have this attitude, this festival is for Krishna's pleasure, let me be enjoyed by him. Но если мы думаем, этот фестиваль, он для наслаждения Кришны, пусть Кришна наслаждается моим служением. Then we will really experience pleasure. Тогда мы по-настоящему получим наслаждение. Because that's our natural eternal position. Потому что это наше естественное положение. Yes, then finally we accept the position we are meant to be in. Потому что в конце концов мы должны занять положение, для которого предназначено. Yes, and then we will actually experience some joy. И тогда мы можем получить какую-то радость. And of course, Krishna's birthday, we should also get a gift for him. И, конечно, для дня рождения Кришны мы должны приготовить подарки. Even if you're invited to a birthday party of your friend, you will not come with empty hands. Если вы приглашены на день рождения вашего друга, вы уже не придете с пустыми руками. We will come with a gift. Мы придем с подарком. So, in Krishna also, on Krishna's birthday, we have to get him a gift. И на день рождения Кришны тоже нужно принести подарок. Is there somewhere a list what Krishna needs? I'm not sure. Bhaktivasa is Yes, not here. he's not here. Well, best to ask Nalini Mataji what Krishna needs. Лучше спросить у Матаджи Налини, что нужно Кришне. Usually we make a whole list just to make sure people buy something useful, what the Lord also needs,
Обычно мы делаем целый список, чтобы быть уверенным в том, что Кришне подарит что-то полезное. Yes. So, but that's the most exciting way to go shopping, when you buy something for Krishna, not for yourself. That's boring. Ну, на самом деле, это самый лучший путь отправиться за покупками, покупать что-то для удовольствия Кришны, а не для себя, потому что покупать для себя очень скучно. Yes, but going shopping for Krishna, that's fun. Отправиться за покупками для Кришны – это прекрасно. And of course, we also usually write a little card for Krishna. И обычно мы также пишем Кришне поздравительные открытки. Some birthday card. Открытки с поздравлениями на день рождения. Where we express our gratitude that he appeared in this world. Где выражаем свою благодарность за то, что Кришна явился в этом мире. Yes, and that he's giving us this Krishna conscious lifestyle. И дал нам этот стиль жизни в сознании Кришны. And he gives us his beautiful pastimes, which we can remember and discuss. Он провел замечательные игры, которые мы можем сейчас вспоминать и обсуждать. Yes, so, and especially when we make some endeavor to look for some gift, we meditate, what can I buy for him? We look in the shops, we put ourselves out to find something nice. И мы прикладываем усилия для того, чтобы найти Кришне подарок, думаем, что мы могли ему подарить, ищем это. Yes, that really helps to develop a relationship, a personal relationship with the Lord. И это помогает развить личностные отношения с Господом. Yes, but if it becomes just a formality that quick we have to get something. Если только формально, быстро что-то купить и отнести. Yeah, so that will not do much for our relationship. Это не слишком много вложит в наши отношения. And same thing, the same experience we have in our relationships in this world also. И подобный опыт мы можем получить в отношениях в этом мире. Yes, if it's a birthday of a person who is very near and dear to us. Если это день рождения того, кто дорог нам. And we really meditate, we plan, we look around, how can we please that person? Мы думаем, мы ищем, что бы могло порадовать этого человека. We put a lot of thought and devotion into it. Мы вкладываем в это очень много размышлений и преданности. So then offering that gift becomes a deep loving exchange. И этот подарок становится выражением нашей любви и признательности. But if we just quick, we look in the cupboard, what is there, what we don't need anymore, and then we give that to our friend. Ну, не так, что мы смотрим что-то в шкафу, что мне не нужно, я подарю-ка это своему другу. So such kind of gift will not really deepen the relationship. It will not be such a loving exchange. Такого рода подарок не углубит наши отношения, это не будет любовным обменом. Yeah, so gifts have to be offered with love and devotion. Подарок должен быть предложен с любовью и преданностью. And that makes it deep and meaningful. И это имеет глубокое значение. And just the last little reminder for Prabhupada's appearance. Of course, everybody should write a Vyasa Puja homage. И как в качестве небольшого напоминания, конечно же, на день явления Шрилы Прабхупады каждый должен написать подношение на Vyasa Puja. Even if you don't get a chance to read it. Даже если у нас не будет возможности прочитать его. But for our own purification, we should sit down and we should put something in pen and paper there. И для нашего собственного очищения мы должны сесть и вложить что-то, написав на бумаге. Where we simply meditate on Prabhupada's wonderful qualities. Мы должны медитировать на удивительные качества Шрилы Прабхупады. And where we express our gratitude to Prabhupada, how he has changed our life. И выразить свою благодарность Шриле Прабхупаде, как он изменил нашу жизнь. If it wasn't for Prabhupada, none of us would be sitting here. Если бы не Прабхупада, никто из нас не сидел бы здесь. So we owe our life to Prabhupada. И наша жизнь, она вся произошла именно так из-за Шрилы Прабхупады. And at least once a year we should sit down and meditate on this. По крайней мере, раз в год мы должны садиться и размышлять об этом. And offer some words of gratitude. И предложить слова признательности. And rededicate ourselves to sacrificing our life for His mission. И должны наполниться решимостью посвятить свою жизнь. So we all have 1 week to prepare.
И у нас у всех есть только одна неделя, чтобы подготовиться к этому. To get a gift for Krishna and write a card. Подготовить подарок для Кришны, написать открытку. And we can buy a gift for Prabhupada also. Можно купить подарок для Шрилы Прабхупады также. I have a really unusual present for Prabhupada this year. У меня есть очень необычный подарок на нынешнюю Висабуджа Прабхупады. I won't tell you. Я вам не скажу. It will be something little new for our Kharkov community. Это будет что-то необычное для Харьковской общины. I hope it will come in time. Я надеюсь, что оно вовремя придет. And there will be a little ceremony to offer this to Prabhupada. Not really ceremony, but we will offer it to Prabhupada. И мы, не то чтобы это будет церемония, но мы предложим это Прабхупаде. But I won't tell you what it is. Но я вам не скажу, что это будет. So you all have to come on next Sunday for the Vyasa-puja. Чтобы узнать, вам надо будет прийти на следующее воскресенье на Vyasa-puja. But everybody should write an offering. Но каждый должен написать подношение. And everybody should think how they can serve on these two festival days and experience that bliss of giving pleasure to the Lord. И каждый должен подумать, как он может служить на этих двух фестивалях и получить опыт. Yes, and it gives us an opportunity to give up this mentality of our festival has to be for my pleasure. И это даст нам возможность отбросить такое настроение, все фестивали для моего удовольствия. Yes, because that's how materialists celebrate festivals. И это потому что это путь, каким материалисты празднуют в этом мире все. Yes, with that expectation for my enjoyment. У нас есть ожидание собственного счастья. But Vaishnava festivals, we only want to give pleasure to the Lord. Но во время вайшнавских фестивалей у нас есть желание только порадовать Господа. Lord and His devotees. Господа и Его преданных. Okay, so let me see if there is any question. Есть какие-то вопросы? Everything is clear. No question? Нет вопросов. Come on. Давайте. Such a practical topic. Такая практичная тема. So everybody knows what they're going to do for Janmashtami when Prabhupada appears? Наверное, все уже знают, что они собираются делать на Джанмаштами или Шрилы Прабхупады. No question. Not a single one. Ни одного вопроса. All right, well, looks like there's not much further discussion. Well, one little request just comes to my mind. Одна просьба сейчас пришла ко мне на ум. That maybe whoever leads the kirtan today will lead a bit more meditative kirtan, too passionate. Просьба к тому, кто будет вести сегодня киртан в медитативном духе, не таком более страстном. Yes, because we have so much work to do. Our ladies all want to continue their making garlands while the kirtan is going. Потому что у наших матажей есть очень много служений, и нужно помочь в том, чтобы это сделать украшения. And if the kirtan is more meditative, this will help keep that mood of serving. И когда киртан медитативный, то гораздо легче поддерживать настроение. Yes, whereas if the kirtan gets too lively and passionate, then everybody will want to jump up and dance, and then we will have a problem there. Если киртан более такой живенький и страстный, то там трудно будет. Yes. And also, you may have seen already, but I want to say this one more time, that I have managed to publish my first book in Russian language. Я уже говорила, но повторюсь. Мне удалось напечатать свою первую книгу на русском языке. Yes, Spiritual Culture, Krishna's Divine System is the title. Заголовок ее «Духовная культура, устройство Кришны». And the topic is man and woman's nature, energies, qualities, roles. И тема этой первой книги –
естественные, природные качества мужчины и женщины, их роли. How they are meant to complement each other. Как они должны дополнять друг друга. So that there's stability and harmony in this world. Чтобы в мире была стабильность и гармония. And we will realize that all our social problems we are facing are global reactions for not following Krishna's system. И мы можем видеть, что все глобальные проблемы этого мира из-за того, что мы не следуем системе Кришны. So we will find all the answers, the spiritual answers to all material social problems. И здесь мы можем найти ответы, разрешения всех социальных проблем. Yes, it mainly targets the highly important role we women are playing in human society. Мы должны понять, каковы на самом деле истинные роли мужчины и женщины в обществе. Yes, our role is so important that if it is misunderstood and not implemented, the whole human society goes down the drain. Эти роли настолько важны, что если они выполняются неправильно или вообще не выполняются, то все общество разрушается. Yes, and that's actually what's happening in Kali Yuga now. И это то, что в Кали-югу происходит. So this book gives a deep insight into that. И эта книга дает глубокий взгляд на эти вещи. And apart from that, it's also very helpful for any kind of problems in man-woman relationships. Кроме того, она очень будет полезна в разрешении разных проблем в взаимоотношениях между мужчинами и Not женщинами. only married life, but in any dealings with the other gender. Не только в семейной жизни, но при любых соприкосновениях с противоположным полом. So if our ladies want to have harmonious relationships with men around them, not only in married life, but in any dealings, then you better check out this book. Если наши женщины хотят строить гармоничные отношения с мужчинами не только в семейной жизни, но и с окружающими людьми, им нужно в эту книжку заглянуть. Yes, and if our men want to get the support and encouragement of the ladies around them, which they need and deserve, и если наши мужчины хотят получать поддержку и вдохновение от окружающих их женщин, которые они, безусловно, заслуживают, then you also better check out this book. вам тоже лучше заглянуть в эту книгу. And I do have a second one, which is only in English language. У меня есть вторая книга, но она только пока на английском. That's about the importance of having a mentor, a guide. Она посвящена тому, как важно иметь наставника. Yes, a well-wishing friend who has more experience than we have. Доброжелателей, друзей, которые более опытные, чем мы сами. And who can guide us to success in spiritual life. Которые могут привести нас к успеху в духовной жизни. And also it emphasizes that sooner or later we should become mentors to others as well. И там также подчеркивается, что рано или поздно мы тоже должны будем стать наставником для кого-то. Yes, so I will be outside there on the book table, and you can have a copy for 100 гривен. Я буду там около алтарни и буду распространять эти книги. Okay, for 100 гривен. За 100 гривен. Okay. Okay, thank you kindly for your attention. Пожалуйста, спасибо за то, что вы слушали меня. Srila Prabhupada ki, Janmashtami Mahamotsava ki, Srila Prabhupada's appearance ki, Samaveda Bhaktivinoda ki, Gaura Premanandi, Hare Krishna.